Hello all my dear students, this is our last lecture on unit number 4, and in this video lecture we are going to discuss a deadlock detection. Actually, deadlock detection is not a separate point in your syllabus, but it is very essential to discuss this point. Okay, so after watching this video, a student can easily explain a different deadlock detection methods. Student can explain wait for graph concept, and student can list out a various use of deadlock detection algorithms. So my dear students, already you know what is a deadlock. So deadlock is a situation in which a process is in waiting due to the resource which is not available to that process. That process is waiting for the resource which is held by the another process. So basically there are 4 criteria due to that the deadlock will arise. So that are: first, mutual exclusion; second, hold and wait; third, non-preemption; fourth, circular wait. And we have discussed how the deadlocks are prevented and how the deadlocks are avoided. Now we are discussing deadlock detection. Actually, deadlock detection is nothing but to identify the state or causes where a system enters in an unsafe state. Okay, so in deadlock detection, all systems to enter in the deadlock state, then we must have a deadlock detection algorithm, and we must have a recovery scheme after the deadlock detection. A single instance of each resource type. Okay, so this is already we have seen. So if there is a single instance of the resource, then in this method we are going to detect using resource allocation graph, which is known as wait for graph. If that graph have a cycle, then it called as deadlock. Okay, so my dear students, deadlock detection for single instance resource is using resource allocation graph, which is known as wait for graph. The nodes are the processes, and Pi is waiting for Pj. Okay, Pi is waiting to complete the Pj. Okay, in resource allocation graph there is a resource which is indicated by circle, and there are square blocks which are the resources. Okay, but in the wait for graph it is near about same. In the wait for graph there is a process. Okay, nodes are processes and they are interlinked with edges, and edges are dependency. Particularly the edges are indicating that Pi depends upon Pj, means Pi is waiting for completion of Pj, then Pi will be executed. Periodically invoking an algorithm that search for the cycle in the graph. If there is a cycle, there exists a deadlock. In an algorithm, to detect a cycle in the graph requires an order of n raised to 2 operations, where n is the number of vertices in the graph. Okay, so this is a wait for the graph. Wait for the graph is used to detect a deadlock in a system. For example, we have taken example P1, P2, P3. Okay, so these are the processes. P1 depends upon P2, P2 depends upon P3. Okay, so P1 will execute after termination of P2, and P2 will completely execution after the execution of P3. So P3 must be executed first, completed first, then P2, and then P1. So that is a condition. If P3 is depends upon P1, then there will be a cycle. So that cycle indicates there will be deadlock. Okay, so that condition of deadlock is detected using wait for graph, where all nodes are processes. So this is a resource allocation graph, and this is a wait for graph. Okay, so in resource allocation graph, processes are indicated by circle and resources are indicated by square.
Okay, so for having a discussion or having the understanding between the resource allocation graph and weight power graph, when we eliminate resources from the resource allocation graph, it automatically becomes a weight power graph. So first we see the resource allocation graph. So there are the processes P1, P2, P3, P4 and P5. So P1 is requesting R1, R2 is allocated to P1, okay, then R1 is allocated to P2, P2 is requesting R3, R4 and R5, okay, then R3 is allocated to P5, R4 is allocated to P3, P3 is requesting R5, okay, R5 is allocated to P4 and P4 is requesting R2, okay. So in this diagram I have named the edges, R for requesting and A for assignment, okay. So this is a resource allocation graph. If you see, there will be a cycle in that resource allocation graph. How? A P1 is requesting R1, R1 is allocated to P2, P2 is requesting to R5, R5 is allocated to P4 and P4 is requesting R2. So it becomes a cycle inside that, so it will be deadlock, okay. To eliminating the resource, we can easily draw a weight power graph. So P1 will be completed after P2, P2 will be completed after P3, P3 will be completed after P4 and after the completion of P4 or P4 is completed after the completion of P1, okay. So that is a condition, okay, without having the resource. So that is a dependency of the processes, okay. So this is called as cycle, okay. So it has a cycle inside the graph without any resource. That will indicate the deadlock. So that is a way to detect a deadlock using weight power graph. So weight power graph is a graph where vertices are the processes and edges are assignment edge and requesting edge. So if there is a cycle in the weight power graph, it will be a deadlock condition, okay. So that is the difference between resource allocation graph and weight power graph. So resource allocation graph, there are the resources. In weight power graph, there is no resource. There are interdependency of processes. If there is a cycle in the weight power graph, it will be a deadlock. So deadlock is detected using the weight power graph. If there is a cycle, then it is a deadlock. In simple words, मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर P1 हा डिपेंड करतो P2 वर, म्हणजे P2 एक्झिक्यूट झाला तरच P1 एक्झिक्यूट होईल, म्हणजे P2 न रिसोर्स रिलीज केल्या तर. P2 कधी एक्झिक्यूट होईल जर P3 न त्याच्या रिसोर्स रिलीज केल्या तर. P3 कधी होईल P4 न त्याच्या रिसोर्सेस रिलीज केल्या तर. आणि P4 कधी एक्झिक्यूट होईल जर P1 न रिसोर्स रिलीज केल्या तर. बरोबर ना. कारण की मी जे काय बोलतोय त्याचा अर्थ बघा, म्हणजे P4 हा P1 वर कसा डिपेंड आहे तर P4 ला दोन रिसोर्सेस लागतात, R2 आणि R5. R5 तर त्याच्याकडे आहे, पण P1 कडे काय आहे, R2 आहे. जर P1 ना R2 रिलीज केली तरच P4 एक्झिक्यूट होईल, बरोबर ना. त्यामुळे इथं सायकल तयार होते. इथं रिसोर्स नाही वेट फॉर ग्राफमध्ये. तर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस डिपेंडन्सी आपण प्रोसेस डिपेंडन्सी ड्रॉ करून घेतली, एक वेट फॉर ग्राफ ड्रॉ केला आणि त्या वेट फॉर ग्राफमध्ये जर सायकल असेल तर तिथं डेडलॉक डिटेक्ट झाला असं आपण म्हणतो. सो दॅट इज अ डेडलॉक डिटेक्शन अल्गोरिदम युजिंग वेट फॉर ग्राफ. जर सेव्हरल इन्स्टन्स असतील एखाद्या रिसोर्सचे, जर सेव्हरल इन्स्टन्स असतील तर ऑलरेडी आपण सेव्हरल इन्स्टन्स असताना अवॉइडेशनमध्ये बँकर्स अल्गोरिदम बघितलेला आहे, तर डिटेक्शनमध्ये पण तेच आहे. इथं अवेलेबल म्हणजे काय, अवेलेबल हा व्हेक्टर आहे जी लेंथ m आहे, बरोबर. बँकर्स अल्गोरिदम सेम. ॲलोकेशन काय आहे तर मॅट्रिक्स आहे, जी मॅट्रिक्स m/n आहे, तो k पर्यंत असू शकतो, जो इन्स्टन्स आहे, ओके. रिक्वेस्टिंग म्हणजे तिची नीड, ओके. नीड हा
और नीड किंवा रिक्वेस्ट म्हणू शकता. रिक्वेस्ट हा आय ऑफ जी आहे, तो पण के एवढा आहे. तर आपण तो डिटेक्ट करू शकतो. तर डिटेक्ट करायचा फॉर्म्युला फार सिंपल आहे. तर डिटेक्ट करण्यासाठी वर्क इज इक्वल टू अवेलेबल. ओके, तुमची जी रिक्वेस्ट आहे ती लेस दॅन वर्क पाहिजे, म्हणजे लेस दॅन अवेलेबल पाहिजे. माझ्या मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, फार टेन्शन घ्यायची गरज नाही. हा बँकर्स अल्गोरिदमच आहे आणि आपला रूल ठरलेला आहे. जर तिची नीड अवेलेबिलिटीपेक्षा जास्त असेल तर डेडलॉक डिटेक्ट झाला. सेमच आहे ते. ओके, सेम फॉर्म्युला इन डिफरंट मिनिंग. इथं नीडला आपण फक्त रिक्वेस्ट म्हणतोय. ओके, आणि अवेलेबल आहे तोच, म्हणजे बँकर्स अल्गोरिदम मल्टिपल इन्स्टन्ससाठी आपण यूज करणार आहे. त्यासाठी मी हा क्वेश्चन घेतलेला आहे. रिफ्लेक्शन स्पॉट माझा काय आहे, तर लिस्ट आउट द डिफरंट डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिदम्स. ओके, अवॉइडेशन अल्गोरिदम्स कुठले कुठले आहेत, स्टॉप करा व्हिडिओ आणि त्याचा आन्सर लिहा. ओके, लिसन द क्वेश्चन केअरफुली. लिस्ट आउट द डिफरंट डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिदम्स. राईट डाउन युअर आन्सर ऑन द क्वेश्चन युअर नोटबुक अँड आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ दिस आन्सर यू कॅन प्ले दिस व्हिडिओ अगेन. ओके, तर आपल्यासाठी सिंगल इन्स्टन्ससाठी आपण रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ हा अवॉइडेशनमध्ये असतो. इथं आपण वेट फॉर ग्राफ करतो. जिथं रिसोर्स नाहीत आणि इंटरडिपेंडन्सी सायकल असेल तर आपल्याला आपण काय म्हणतो की तिथं डेडलॉक आहे. किंवा तुम्ही बँकर्स अल्गोरिदमनुसार काय काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर तुम्ही 4 गोष्टी फाइंड आउट करणं गरजेचं आहेत. कुठल्या कुठल्या, तर आपल्या बँकर्स अल्गोरिदमनुसारच घ्या, कारण की वर्ड्स चेंज करू नका. तर तुमचं पहिल्यांदा अवेलेबिलिटी काढा. ओके, मॅक्स काढा, त्यानंतर नीड काढा आणि आपला फॉर्म्युला ठरलेला आहे नीड इज इक्वल टू मॅक्स मायनस ॲलोकेशन. ओके, जर तुमची नीड ह्या अवेलेबिलिटीपेक्षा जास्त असेल, जर नीड तुमची अवेलेबिलिटीपेक्षा जास्त असेल तर तिथं डेडलॉक आहे. ओके, तर सेम मिनिंग. त्यामुळंच तुमच्या सिलेबसमध्ये डेडलॉक डिटेक्शन अल्गोरिदम सेपरेटली नाहीत. डेडलॉक अवॉइडेशन अल्गोरिदम आपण रिसोर्स अलोकेशन ग्राफ, त्यालाच आपण वेट फॉर ग्राफ म्हणतो, जिथं रिसोर्स फक्त त्या ग्राफमध्ये इन्क्लूड केल्या जात नाहीत. वेट फॉर ग्राफ इज अ ग्राफ वेअर व्हर्टायसेस आर ओनली द प्रोसेसेस. इफ देअर इज अ सायकल वी कॅन डिटेक्ट द डेडलॉक in the single instance resource, and using the Banker's algorithm, similarly Banker's algorithm, if your need is more than your availability, then it will be detected a deadlock. बरोबर ना. तोच प्रॉब्लेम परत एकदा आपण घेतलेला आहे आणि तीच कंडिशन आहे कुठली, P0ची, की P0ला रिक्वायरमेंट काय आहे आणि त्याला अवेलेबल काय आहे. बरोबर ना. रिक्वायरमेंट आणि अवेलेबल काय आहेत त्यानुसार आपल्याला तो अल्गोरिदम आपण गेल्या वेळी जो P4साठी सोडवला तोच आहे. म्हणजे बघा, तर आता रिक्वेस्ट 0-0 ची आहे आणि अवेलेबल पण 0-0 आहे, डेडलॉक नसणार आहे. ओके, इथं बघा की तुमची रिक्वेस्ट आहे, रिक्वेस्ट तुमची P1साठी बघा, P1साठी 200 आहे आणि रिक्वेस्ट तिची 202 आहे. इथं रिक्वेस्ट म्हणजे तुमची नीड आहे का. ओके, आणि इन्स्टन्स बघा 7, 2 आणि 6 आहेत. बरोबर ना. 7, 2 आणि 6 आहे. ओके, जर P4साठी जर तिची नीड 8, 2 आणि 5 असेल तर मी एक वेगळा प्रॉब्लेम घेतोय. तिची जी रिक्वायरमेंट आहे म्हणजे रिक्वेस्ट तिची 8, 2, 5 आहे P4ची. 8 म्हणजे अवेलेबल 7 आहेत पण तिची रिक्वायरमेंट 8 आहे. 2ला काही प्रॉब्लेम नाही. 6 अवेलेबल आहेत, 5 रिक्वायर्ड आहेत, तिथं पण काही प्रॉब्लेम नाही. तिथं तुम्हाला रिमेनिंग एक राहतोय. पण इथं एसाठी अवेलेबल 7 आहे आणि रिक्वायर्ड 8 आहे, त्यावेळी तुम्ही डेडलॉकमध्ये जात आहे. सेम दॅट इज अ डिटेक्शन अल्गोरिदम युझिंग बँकर्स थेअरी. ओके, तर हे दोन्ही अल्गोरिदम आपण प्रिव्ह्यू बघितलेले आहेत. तेच आपल्याला डिटेक्शनसाठी यूज करतो आपण. युझिंग द वेट फॉर ग्राफ वी कॅन डिटेक्ट द सिंगल इन्स्टन्स रिसोर्स डेडलॉक and using the Banker's algorithm we can detect a multi-instance resource problem. Okay, त्यानंतर deadlock detection algorithm चे uses. What are the uses of deadlock detection algorithm? So using the deadlock detection algorithm we can easily find out which kind of deadlock occurs and which kind of preemption or which kind of precaution we can easily take a preemptive measures or avoidance measures on the deadlock detection. Okay, recovery from the deadlock is nothing but it is a similar to prevention. So you can have a priority on the processes. Okay, then you must have
release of resource after the specific interval of time. Resource instance must be more. Okay, sharing resource must be a read only. After the termination of the process must release the resources. If the process is inactive, it must be preempted and resources are released. Okay, these are some ways using that we can take care of deadlock. Recovery from the deadlock, we can recover our system from the deadlock by preemption. Select the appropriate process which causes the deadlock, then select the appropriate resource due to that deadlock will occur. Then you must have a rollback or starvation. Starvation means the victim process will be continuously in the waiting due to its priority. Then you must increase the priority of that process, then and then that process can be executed, or roll back the certain actions due to that unsafe state will be in the safe state. Okay, so my dear students, deadlock detection is nothing but it is similar to deadlock avoidation. So that's why there is no separate point in your syllabus. So deadlock detection can be done using the wait for graph, which is a difference, which is a not similar to your resource allocation graph, where in the resource allocation graph resources are there, but in the wait for graph there are only the processes. Vertices are only the processes and their dependency. If there is a cycle, then we can detect the deadlock in the single instance system. If there is a multi-instance resource system, then we are going to check the deadlock detection using the Bankel's algorithm. If the need is more than availability, then there will be a deadlock. So this is similar to deadlock avoidation. So that is called as a deadlock detection. Deadlock detection. How we can solve the deadlock? So you can increase the number of resources, you can increase the number of instance. The processes which are terminating must release the resources. There must be a preemption. So there must be a deadlock prevention mechanism must be implemented. Due to that we can avoid or we can prevent the deadlock in your system. So that is a deadlock detection. In that, a wait for graph is very important. In this discussion, a very important point is wait for graph, and that can be asked in your MSBT question paper. So in this way we have completed unit number 4, and unit number 4 is very important because there are several criteria for CPU scheduling. Then there are 6 algorithms of CPU scheduling: first come first serve, shortest job first, shortest remaining time next, then priority algorithm, round robin, multi-level queue, multi-level feedback queue. Then there must be a problems for calculation of average waiting time and turnaround time using first come first serve, SJF, then shortest remaining time next, priority scheduling, round robin. So in your MSBT question paper there must be at least 4 questions on this, in which CPU scheduling criteria, deadlock conditions, then deadlock prevention, deadlock avoidation. These are the theoretical questions, and you must have at least 2 mathematical calculations on round robin, first come first serve, or shortage job first. It may be a preemptive or non-preemptive. So this is a very important topic, and technically it is a very good topic, easy to understand, but you must revise this concept multiple times. You can go on the online resources, you can watch the different videos, you can visit the different site, you can have your own notes and clear the concept. If you are doubt in your mind any point of time, you can call me and clear your doubts. Okay, so thank you very much. We can start your next topic in the next video lecture. So till then, stay at home, stay safe, stay healthy, happy learning.